oficina de Roberto ficava num bairro esquecido de zona sul, ondas casas persiam ter desistido de luta contra o tempo. Era galpão pequeno, com paredes montadas de graxa e letreiro despotado que dizia concertos eletrônicos, Roberto Silva. Aos 42 anos, ele tinha as mãos calajadas de quem sua vida desmontando circuitos e soldando componentes. Seus cabelos grisalhos vinham sido de mei, cortija das noites claro tentando fazer milagres com aparelhos que ninguém mais queria conserta. Roberto morava numbers fundos de oficina. Colchão no chão, fogão de duas bocas, uma geladeira que ele mesmo havia consertado 3 vezes. Enao era muito, mas era dele. Desto divorcio, 5 anos atrás, ele tinha aprendido que solidão enao era necessariamente ruim. Era apenas silenciosa. Naquela manhã de sábado, Roberto estava debruçado sobre uma televisão antiga quando ouviu o barulho. Ronco grave, gutural, que fez as ferramentas na banqueta vibraram. Ele largou a chave de fenda e caminhou à porta, limpando as mãos no avental sujo de óleo. O que viu o deixou paralisado. Uma Harley Davidson estava parada frente à sua oficina. Não era qualquer Harley. Era uma fat boy preta, com detalhes cremados que brilhavam sob o sol de manhã. O tan que tinha pequenos arranjos, e o escapamento mostrava sinais de uso, mas mesmo assim era a coisa mais bonita que Roberto tinha visto a menos. Sobre a moto, havia uma mulher. Ele devia ter 50 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, jaqueta de couro gasta e olhos verdes que pareciam carregar uma tempestade silenciosa. Quando tirou o capacete, Roberto notou as linhas de expressão ao redor de sua boca. Eno rugas de tristeza, mas de algum que tinha rido muito e chorado na mesma medida. Voce concerta motos. Ele perguntou, como uma voz rouca de quem fumo de mei na juventude. Concerto aparelhos eletrônicos, mas. Roberto gaguejou, ainda hipnotizado pela máquina. Enao está perguntando sobre a moto. Ele o interrompeu. Estou perguntando se voce acua. Roberto piscou, confuso. Como assim? A mulher disse de Harley com a graciosidade de quem tinha feito aquilo milhares de vezes. Ele se aproximou, e Roberto percebeu que tinha a mesma altura que ele. Seus olhos encontraram os dele, e havia algo naquilo, determinação misturada com uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Quero vender esta moto, ele disse simplesmente. Por 400 reais. Roberto soltou uma risada nervosa. Senhora, esta moto vale no mínimo 50, 60 mil reais. 8 mais, dependendo do ano. E esse quanto ele vale, ele respondeu, a voz firme. E estou oferecendo por 400. Isso não faz sentido nenhum. Faz para mim. Ele cruzou os bracos. Mas tem uma condição. Sempre tinha uma condição. Roberto sentiu o entusiasmo esfriando. Provavelmente ele queria que ele guardasse a moto para algum, ou era roubada, ou tinha algum problema mecânico impossível de resolver. Que condição? Ele perguntou, cauteloso. A mulher olhou para a moto, depois de volta para ele. Quando falou, sua voz era mais suave. Quero que voce me ensina viva sozinha. Roberto ficou silêncio por longo momento. O que? Voce ouviu direito. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Desculpe, isso sou maluco. Deixa eu explicar. Meu nome Helena. Meu marido morreu há 8 meses. Esta era a moto dele. Daniel sempre diz que quando se aposentas, a gente viajar ao Brasil inteiro nela. Planejar rotas, conhecer lugares, saliva. Sua voz falou pouco. Ele teve infarto aos 53 anos. No escritório. Nunca chegou a se aposentar. Roberto não sabia o que disse. Conhecia aquela dor.
Ador de planos q nunca se realizarum. Numbers ultimos oito meses, Helena continuou. Todo mundo temidito o q phaser. Minhas filhas querum que me mude para perto delas. Meus amigos me arrastam para festas e jantares. Minha irmã fica ligando toda hora perguntando se estu bem, se estu comendo, se estu saindo de casa. Mas ninguém me ensina a ficar só. A estar comigo mesma sem entrar em pânico. Illa olhu para Roberto como uma intensidade que o fez recuar passo. EUT6, illa diz. Várias vezes, na verdade. Passo por essa rua todas as manhas quando vou caminhar. Voce esta sempre sozinho na sua oficina. Trabalhando, consertando coisas, às vezes tomando café na porta. E voce paras, em paz. Como ser solidão na ot assustas. Roberto sentiu aperto no peito. Ninguém nunca tinha descrito sua vida daquele jeito. Na verdade, ninguém prestava atenção nele. Ponto final. Eu preciso vender essa moto, Helena continuou. Porque toda vez que eu olho para ela, só consigo pensar no que eu perdi. Mas eu quero vendê-la para qualquer. Quero vendê-la para alguém que vai apreciá-la, alguém que merece. Ela Peru, escolhendo as palavras. Troca. Eu só quero que voce me mostre como voce faz isso. Como voce vive sozinho sem se sentir solitário. Roberto olhou para a Harley, depois para Helena, depois de volta para a moto. Seu coração estava acelerado. Aquela oferta era absurda. Irracional. Não fazia sentido nenhum do ponto de vista lógico. Eu tenho 400 reais. Ele disse lentamente. Estava guardando para consertar o telhado que está vazando. Então. Helena estendeu a mão. Temos acordo. Roberto olhou para a mão dela. Pele clara, unas curtas, semelhança. Ele percebeu que a marca ainda estava lá, mais clara que o resto de pele. Ela tinha tirado a alianca há pouco tempo. Nemesi se vu consegue te ajudar, ela admitia. Nao su psicólogo, nem nada do tipo. Sou técnico que vive numa oficina. Nao quero psicólogo, Helena disse. Quero algum genuino. Roberto apertou a mão dela. Numbers dias seguintes, Roberto descobriu que Helena era uma pessoa de palavra. Ela voltou na segunda-feira de manhã com todo documentico de moto. Tudo certinho, tudo legal. A Harley era realmente dela. E agora era dele. Junto como os papéis, ela trou uma garrafa térmica de café. Primeira lição, ela disse, sentando-se numa cadeira plástica na frente de oficina. Como voce cômica o dia. Roberto coco a cabica. Ainda sem acredita que aquilo estava realmente acontecendo. Acordo. Tomo café. Abro a oficina. Quanto tempo voce leva? Uns 20 minutos. Helena balancou a cabica. Muito rápido. Voce tem pressa para que? Para trabalhar. O trabalho vai estar aqui de qualquer jeito. Ela serviu café para os dois. Daniel sempre teve pressa. Pressa para trabalhar, pressa para crescer na carreira, pressa para o próximo objetivo. E sabo que aconteceu. Ela não teve tempo para nada do que realmente importava. Eles tomaram café em silêncio. Roberto percebeu que havia algo quase meditativo naquele ato simples. Apenas sentar, beber café, observar a rua acordando. Solidão nao e sober estar sozinho. Helena disse de repente. E sober estar presente consigo mesmo. Nao estou conseguindo fazer isso. Toda vez que fico sozinho em casa, minha cabeça comica a gritar. Memórias, arrependimentos, e se, poderia ter sido. E ensadecida. Roberto entendeu perfeitamente. Depois do divórcio, ele tinha passado meses assim. A diferença é que ele tinha sido focado a supera.
nao tinha para wand cora. O true q, eldis lentamenti. E occupa as maos. E deixaramente segua o ritmo das maos, nao o contrario. Como assim? Roberto se levantou e fez gesto para que o seguis. Na bancada, havia radio antigo desmontado. Quando estu concertando algo, ele explicou. Minha cabeça nao fica no passado nem no futuro. Illa fica aqui. Neste circuito, nesta conexão, neste problema que precisa ser resolvido. Nao e meditacao. E, imersao. Helena observou enquanto el soldava componente com maus firmes. Havia algo hipnótico naqueles movimentos precisos. Voce tem algum hobby? Roberto perguntou. Tinha. Pintava aquarelas. Mas nao consigo mais. Toda vez que pego pincel, penso Daniel dizendo que eu devia levar minha art mais a serios, talvez venda no mercado de artesanato. Illa balancu a cabica. Iari fico paralisada. Então nao pint, Roberto disse simplesmente. Faca outra coisa. Algo que seja so su. Algo que nao tenha memórias grudadas. Helena ficou silencio, pensativa. Illa voltou na quarta-feira. Desta vez, truam kit de ferramentas básicas para marcenaria. Comprei num brecho, illa explicou, quais envergonhada. Nao isi por Q. So, chamu minha atenção. Roberto sorriu. Q aprender a fazer algo. Quero aprender nao te medo de tentar. Els passarão a tarde construindo uma prateleira simples. Helena eru as medidas duas vezes, prego torto, soltu palavros que fizeram Roberto rir. Mas quando terminaram, illa olhu para aquela prateleira tosca com brilho numbers olhos que el nao tinha visto antes. Eu fiz isso, illa disse, maravilhada. Eu realmente fiz isso. E vai ficar em dar melhor como prática, Roberto disse. Voce e professor. Illa perguntou, de repente. Nao. Por Q. Tem jeito de professor. Daniel era engenheiro. Sempre sabia a resposta certa para tudo. Mas voce faz perguntas. Deixa a pessoa encontrar o próprio caminho. Roberto nunca tinha pensado nisso. Talvez fosse o jeito dele porque ninguém nunca tinha lhe dado respostas prontas. Ele tinha que descobrir tudo sozinho. Posso te perguntar uma coisa? Helena disse, enquanto limpavam as ferramentas. Por que voce se divorcia? Roberto peru, surpreso. Ninguém nunca perguntava isso diretamente. Carla, minha ex-esposa. Illa queria mais. Mais dinheiro, casa melhor, caro dueno, viagens. Eu queria, isso. El gesticulou para a oficina. Queria tempo para consertar coisas. Para trabalhar com as mãos. Illa dizia que eu nao tinha ambicao. Talvez illa estivesse certa. Ou talvez vocês só quisessem coisas diferentes, Helena sugeriu. Isso nao faz voce erdu. Nem illa. Voce sentia que faltava alguma coisa no seu casamento. Roberto perguntou, virando a pergunta. Helena pensou por longo momento. Nao faltava. Mas sobrava. Sobrava futuro. Sobrava depois. Depois que eu me aposenta. Depois que as meninas saíram de casa. Depois que pagamos a casa. Sempre depois. Sua voz ficou mais baixa. Nao tive depois. Eles ficaram silencio. Cada pedido seus próprios pensamentos. Roberto percebeu que estava gostando daquelas conversas. Havia uma honestidade ali que ele nao encontrava nenhum outro lugar. Helena comicou para todos os dias. Às vezes trazia café, às vezes comida que saia. Sempre com novo projeto ou uma nova pergunta. Roberto ensinou a illa como consertar ventilador antigo, como trocar a óleo de Harley, que ele dar nao tinha coragem de liga, como fazer pequenos reparos casa.
Mas a verdadeira mudança acontecia numbers intervalos. Nas conversas entre uma tarifa e outra. Quando Helena contava sobre Daniel, não com tristeza, mas com carinho. As manias dele, as pia das ruins, como ele cantava desafinado no chuveiro. Sabo que mais me assusta. Ila confesso numa tarde de sexta-feira. Nao e ficar sozinha. E esqueça. E acordar dia e nao lembrar mais do cheiro dele. O do jeito que ele ria. E ao mesmo tempo. Tenho medo de nao esqueça. De ficar presa nessas memórias para sempre. Roberto entendo aquele medo de jeito diferente. Para ele, o esquecimento tinha sido uma libertação. Mas percebeu que cada perda era única. Memórias nao são prizos, ele disse. São, como essas máquinas que na oficina. Às vezes voce precisa delas, às vezes precisa guardá-las. Mas elas nao definem tudo o que voce e quando elas ficam passadas de mim. I voce compartilhar o peso. El olho para ela. E para isso que as pessoas servem. Helena sorriu. E Roberto percebeu que era a primeira vez que havia sorrir de verdade. Nao sorriso educado, mas algo genuíno. Foi no domingo que tudo mudou. Roberto estava finalmente juntando coragem para ligar a Harley quando Helena apareceu. Ela parecia diferente, mais livre, de alguma forma. Quero que voce vie comigo, ela disse. Aonde? Nao esse qualquer lugar. So, vamos andar. Roberto hesitou. Fazia anos que ele não saía da zona de conforto de suaves em hanca. Mas havia algo no jeito que Helena estava olhando, expectativa, esperança, convite para algo mais. Tudo bem, ele disse. El subiram na Harley, Helena na garupa. Bracos ao redor de cintura dele. Quando Roberto ligou o moto e sentiu aquele ronco poderoso vibrando entre suas pernas, algo dentro dele acordou. Algo que estava adormecido há muito tempo. Eles rodaram a cidade sem destino. Passaram pelo centro histórico, pela orla, por barros que Roberto mal conhecia. Helena ria, o vento baguncando seu cabelo, e Roberto percebeu que estava sorrindo também. Pararam num mirante no alto de Moro. A cidade se estendia abaixo deles, a mar de luzes começando a se acender como o crepúsculo. Obrigada, Helena disse, tirando o capacete. Suas bochechas estavam rosadas, os olhos brilhando. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Fazer parte do que? De sua paz. Ela se sentiu na mureta, olhando a vista. Voce tem algo que eu passei a vida inteira procurando sem saber. Contentamento. Nao felicidade perpetua. Nao alegria explosiva. So, contentamento como que existe. Roberto se sentiu ao lado dela. Nao e algo que eu tenha conquistado. Foi mais como. Desistir de luta contra a mer e aprender a flutuar. E isso, Helena disse, animada. E exatamente isso. Eu passei 8 meses lutando contra a mer. Tentando nadar de volta para onde estava. Tentando lutar contra o feito de que Daniel se foi. Mas nao dia. A mer é mais forte. Então voce flutua, Roberto disse. Eve onde la te leva. Eles ficaram alieto su esquiriça completamente. E quando desceram, nao voltaram direito para a oficina. Pararam num botico simples, comeram pastel, beberam cerveja, riram de coisas bobas. Roberto nao conseguia lembrar a última vez que tinha se sentido ao vivo. As semanas se transformaram em meses. A rotina de Helena e Roberto se tornou algo natural. Ela aparecia de manhã, eles tomavam café, trabalhavam em algum projeto, conversavam. Às vezes saíam de moto. Às vezes nós ficavam sentados em silêncio confortável. A oficina cômico a miúda. Helena true plantas, cortinas simples para as janelas,
Pinchu uma das perdes do mozul claro que fazia o espaco para Samaya. Roberto percebiu que estava comendo melhor, dormindo melhor, rindo mais. Voce percebe, Helena disse dia, que nao estamos mais fazendo o que acordamos originalmente. Roberto estava ajustando os freios de Harley. O que disse. Voce ia me ensinar a viva sozinha. Mas a gente está sempre junto. Roberto Peru o que estava fazendo. Ela estava certa. Quando foi a última vez que Helena tinha ficado dia inteiro sem aparecer. Quando foi a última vez que ele tinha sentido aquela solidão que antes era da família. Voce ainda precisa das laicos. El perguntou, cauteloso. Helena refletiu. Nao esse acho que aprendia nao te medo de ficar sozinha. Mas também aprendi que nao preciso estar sozinha o tempo todo. Ila o encaru. E voce. Ainda que ficar sozinho. A pergunta pairu no ar entre eles. Roberto poderia ter dito sim. Poderia ter mantido as perdes que tinha construído dao cuidadosamente ao redor do seu coração. Mas algo tinha mudado. Helena tinha se infiltrado nas rachaduras dessas perdes. Tinha trazido luz para lugares que ele pensava que ficariam escuros para sempre. Nao, ela admitia. Nao quero mais. O sorriso de Helena foi como o nascer do sol, lento, inevitável, transformador. Então talvez, ela disse, se aproximando, a gente possa reescrever nosso acordo. Para que? Para isso. E ela o beijou. Foi beijo suave, hesitant no começo. O beijo de duas pessoas que tinham esquecido como se permite sentir. Mas então se aprofundo, se tornou mais urgente, carregado com misses de conexão crescente, de intimidade construída conversas e silencios compartilhados. Quando se separaram, Roberto estava tremendo. Helena, e eu. Nao precisa de nada agora. Ela o interrompeu gentilmente. So, nao me afast. E eu esse que assustador. Pramim tambami, mas eu nao quero passar o resto de minha vida evitando o medo. Roberto tocou o rosto dela, trocando a linha de sua mandíbula como polgar. E eu passei 5 anos me convencendo de que estava bem sozinho. Que nao precisava de ninguém. E estava. Estava sobrevivendo, el corrigiu. Mas nao estava vivendo. A transição nao foi perfeita. Helena tive dias ruins, dias que a culpa de seguir frente a consumia, quando ela questionava se tinha direito de ser feliz novamente. Roberto tive seus próprios demônios, o medo de nao ser suficiente, de que Helena eventualmente percebesse que ele era apenas técnico solitário sem muito a oferecer. Mas eles conversavam. Sempre conversavam. Daniel nao a que paris de viva. Helena disse numa dessas noites difíceis. Eles estavam na cobertura de a oficina, que Roberto tinha transformado num pequeno espaço ao ar livre. Ele sempre foi generoso de me para isso. Mas eu sinto como se estivesse treinando a memória dele. Voce nao está treinando ninguém por viva sua vida, Roberto disse. Voce honra a memória dele ao nao desperdica os anos que voce ainda tem. Minha filha mais velha nao aprova, Helena confessou. Ela acha que muito cedo. Que eu deveria esperar mais. E o que voce acha? Acho que nao existe cronograma certo para o luto. E que talvez eu nao esteja procurando substituir Daniel. Estou procurando escrever novo capítulo. Roberto pegou a mão dela. Posso fazer parte desse capítulo? Voce jae, ela respondeu. Eles fizeram sua primeira viagem longa num sábado de primavera. Roberto fechou a oficina por 3 dias, algo que nunca tinha feito. E eles pegaram a estrada rumo às montanhas. A Harley ronava sob eles, comendo quilômetros de asfalto, levando-os para long dia cidade de todas as complicações. Para cidades pequenas,
Cumram en botecos de Beira de Estrada, dormiram en posadas simples. Helena Teru Photos, Nao de la Mesma, Mars das Paisagens, das Texturas, das Pequenas Belezas que encontravam pelo caminho. Vu comicara pintada novo, illa anuncio numa manha, enquanto tomavam café dia manha numa varanda com vista para o vale. Mars nao aquarelas. Archo que vu tentar oleo. Algo novo. Algo su, Roberto dis. Exatamente. Na ultima noite de viagem, els ficaram acordados 8 tarde numa fogueira improvisada atrás de passada. As estrelas estavam incrivelmente brilhantes, long de peluicao luminosa de cidade. Sabo que percebi. Helena dis, a cabica apoiada no ombro de Roberto. A solidao nao eo aposto de estar acompanhado. Eo aposto de estar conectado. Como assim? Eu estava cercada de gente depois que Daniel morreu. Minhas filhas, amigos, família. Mas me sentia completamente sozinha porque ninguém estava realmente me vendo. Eles viam a viúva, a coitada, a mulher que precisava de ajuda. Nao viam Helena. E agora? Agora eu sinto que mesmo quando estou fisicamente sozinha, nao estou solitária. Porque tenho essa conexão. Com voce, comigo mesma, como que estou construindo. Roberto beijou o topo de cabica dela. Voce me salvo, sabe. Helena se afastou para o hello. Eu. Como? Eu achava que tinha feito as pazes com minha vida. Que tinha encontrado jeito de existir que funcionava. Mas eu estava apenas existindo. Voce me mostrou a diferença entre existir e viver. Por 400 reais e uma moto, illa brinco. Melha negocio de minha vida. Quando voltaram para a cidade, algo tinha mudado definitivamente. Helena nao voltou para sua casa vazia naquela noite. Na manhã seguinte, suas roupas começaram a aparecer no armário improvisado de Roberto. Sua escova de dentes ao lado de dele. Suas plantas nas janelas. Nao houve uma conversa formal sobre illa se muda. Simplesmente aconteceu. Natural como a respiração. As filhas de Helena finalmente viram visitá-los. A mais velha, Paula, estava visivelmente cética. Mas quando viu a mãe realmente como corpo todo, pela prima vez semana, suas defesas começaram a cair. Sueda dela, Paula disse a Roberto quando estavam sozinhos. Nao era uma amiga, mas pedido sincero. Com minha vida, ele prometeu. A oficina prosperou de maneiras inesperadas. A presença de Helena atraiu novos clientes, pessoas que vinham consertar coisas, mas ficavam para conversar, para tomar café, para participar de pequena comunidade que estava se formando ali. Roberto contratou ajudante, jovem do bairro que ele estava ensinando o ofício. Helena montou pequeno ateliê num canto de oficina. Suas pinturas começaram a decorar as paredes. Paisagens vibrantes, abstratos emocionais, retratos de pessoas comuns fazendo coisas cotidianas. Ela começou a vender algumas picas numa galeria local. Mas mais importante que tudo isso, eles eram felizes. Nao era uma felicidade constante, explodindo fogos de artifício. Era algo mais quieto, mais profundo. Era o contentamento de acordar ao lado de alguém que voce escolhia todos os dias. De construir uma vida juntos, pica por pica, como consertar aparelho complexo, com paciência, cuidado e amor. Nameno após o dia que Helena apareceu como Harley, eles fizeram uma pequena cerimônia. Nao casamento, nenhum dos dois estava pronto para isso. Mas uma celebração. Reconhecimento de que o que tinham era real, era importante, era para ser honrado. Foi na oficina, claro. Decorada com as pinturas de Helena e luzes de Natal que Roberto tinha concertado. Estavam presentes as filhas de Helena, o novo ajudante de Roberto, alguns vizinhos,
Os clients q tinham se tornado amigos. Nao hu votos forme. Ape nas palavras since raz. Voce me ensinu, Helenadis, segurando as maus de Roberto na frente de todos. Q recomicar nao significa esquessa. Q honra o passado nao significa viva nele. Q e possible abria o coracao de novo sem sentir q voce esta trendo quem voce amu antes. Voce me ensinu, Roberto respondu, a voz ruca de emocao, q solidao era ape nas medo disfacado. Qeu Marisha mais do q ape nas sobreviver. Q nunca e tard de me para deixar algum entrar. El sabe harum sob os aplausos e assovios, e Roberto perspiu q estava tirando. Mas iram lagrimas bors. Lagrimas de libertacao. Mises se transformaram menos. A Harley levu Roberto e Helena a incontáveis aventuras. Pela costa, pelo interior, por estradas qls nem sabiam que existim. Cada viagem era uma nova descoberta, no ape nas de lugares, mas de si mesmos iam do outro. Helena aprendeu a dirigir a moto também. Roberto nunca esqueceria a prima vez que o aviu pilota sozinha. O vento seus cabelos, sorriso de pura liberdade no rosto. Ila tinha percorrido caminho longo desde aquela mulher perdida que apareceu na porta de a oficina. Roberto expandiu o negocio. Comicua oferecia cursos de concerto para jovens do bairro, ensinando o que sabia. Helena ajudava, oferecendo aulas de art numbers finais de semana. A oficina se transformou centro comunitário improvisado, lugar onde pessoas podem aprender, criar, pertencer. Els tiveram discussos, claro. Brigas 8. Helena podia ser teimosa, e Roberto às vezes era fechado de me. Mas eles sempre voltavam para o outro. Sempre conversavam. Sempre escolhiam ficar. Numa noite de inverno, 5 anos depois de quel primeiro encontro, eles estavam na Harley, parados numa estrada deserta sob seu estrelado. Helena tinha insistido ser, apesar do frio, porque havia uma chuva de meteoros prevista. Eles se centram no chão, encostados na moto, compartilhando uma manta. Voce tem algum arrependimento? Helena perguntou de repente. Sobre o que? Sobre eu ter aparecido naquele dia. Sobre tudo que mudou. Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. O único arrependimento que tenho, ele disse, o ter tido coragem de mudar antes. De ter desperdicado tanto tempo convencido de que o solidão era a mesma coisa que o paz. E agora? Agora eu a diferença. Paz nao e ausência de pessoas. E presença das pessoas certas. A meteoro cruzou o sul, depois outro. Eles observaram silencio, lado a lado, conectados por algo mais forte que palavras. Sabe, Helena disse, se voce tivesse-me dito naquele primeiro dia que eu ia acabar aqui, feliz de novo, eu não teria acreditado. Eu também não, Roberto admitia. Aqui que voce era maluca. 400 reais por uma Harley? Quem faz isso? Algum desesperado. Ila disse simplesmente. Algum que precisava de propósito. E encontro-me. Encontro-me técnico solitário, Roberto brincou. Encontrei voce. Ila corrigiu. E voce nao e mais solitário. Nem voce. Eles assistiram ao resto de a chuva de meteoros abracados, sabendo que pela manhã voltariam para a oficina, para a rotina, para a vida que tinham construído juntos. Nao era perfeita. Mas era deles. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram, as pessoas sempre ficavam céticas. 400 reais. Por uma Harley. Nao faz sentido. Isso nao e suspeito. Mas Roberto e Helena apenas sorriam. Porque eles sabiam a verdade. Helena nao estava vendendo uma moto naquele dia. Estava comprando uma chance. Uma possibilidade. Futuro que ela nao conseguia enxergar sozinha.
E Roberto Eneo estava comprando uma Harley. Estava aceitando convite para voltar a viva. O preço. 400 reais e coragem de deixar outra pessoa entrar. O melhor negócio que qualquer deles já fez. A oficina ainda existe, agora como letreiro novo, Roberto and Helena, concertos e arte. A Harley está estacionada na frente todos os dias, brilhando ao sol, pronta para a próxima aventura. E se você passar por lá numa manhã qualquer, viva dois idosos tomando café na porta, conversando, rindo, planejando para um dia no próximo fim de semana. Dois solitários que encontram no outro exatamente o que precisavam. Companhia sempre a si mesmos, amor sempre a independência, futuro construído sob as cinzas do passado. Helena tinha razão naquele primeiro dia. Roberto sabia como viva sozinho sempre solitário. Mas juntos, eles aprenderam algo ainda melhor. Aprenderam a viver. Bel gosto dessa história. Então me ajude a continuar criando contudo assim. Thumbs up sign deixa o like. Isso me mostra que voce curtiu e me motiva a escrever mais. Speech balloon comentei abaixo, conti paramum, o que voce mais gosto na história. Voce ja passu por uma segunda chance no amor. Conhece algum como uma história parecida. Sua opinião e super importante para mim. Quanto mais comentários, mais histórias eu crio. Loudspeaker inscreva-se no canal. Nao perca as próximas histórias emocionantes. Toda semana tem contudo novo. Belativo sininho. Seja o primeiro a saber quando uma nova história for publicada. Outbox tray compartilhe. Conhece algum que precisa ler isso? Mande para essa pessoa. Às vezes uma história pode mudar o dia de algum. Voce acha que Helena aju certo vender moto por esse preço. Por que? Se voce fosse Roberto, teria aceito o acordo. Qual foi a cena que mais te emocionou? Voce acredita recamecos depois dos 50 anos. Já viveu alguma situação de solidão que depois se transformou em algo bom? Responda pelo menos uma dessas perguntas nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Red Heart Hash.